Pleasant good afternoon to one and all. This is Maria Pushpam, and we are seeing about the fifth unit. And in this fifth unit, we have 5 spectroanalytical technique. Among the 5 techniques, we have seen 2 techniques, colorimetry as well as spectrophotometry. And for today's class, we are going to see about fluorometry, the principle behind fluorometry, instrumentation, followed by working of fluorometry. Is it okay? So I'll start with fluorescence. So all of us know what fluorescence is. When a beam of light is allowed to fall on a substance, they emit visible light and which stops as soon as the incident light is cut off. And this phenomena we call it as fluorescence. இது எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து first yearல இது படிச்சிருக்கோம். As well as 11th and 12th also we have studied the same thing. It's nothing but we have studied about photochemistry, and in photochemistry light reactions are there. So they are photophysical processes. We have 2 processes. One is called as fluorescence, another one is called as phosphorescence. And we know the phenomena there. There are certain substances which has a capacity of absorbing light, and they get excited. When they come to the ground state, they emit that light, and this phenomena we call it as fluorescence. And the emission of light will be cut off as soon as the instant light is cut off. நீ கொடுக்குற அந்த லைட்டை கட் பண்ணிட்டேன்னா எமிட் பண்ணுறதும் கட் பண்ணிவிடும். இதுதான் என்னென்னா fluorescence. Is it okay? So I'll repeat the phenomena. நீ படிச்சிருக்க ஏற்கனவே, even though I'm repeating it. When a beam of light is allowed to fall on certain substances, they emit visible light which stops as soon as the instant light is cut off. And this phenomena we call as fluorescence. Okay. So for example, some things are given here. Fluorospark, it gives blue light. Chlorophyll, it gives red light. Uranyl sulfate, it gives green light. So these are examples for fluorescence. These substances exhibit fluorescence, and the color of the light is fluorospark is blue, chlorophyll red, and uranyl sulfate it is green. Is it okay? So the instrument used to measure fluorescence intensity is called as fluorometer. The apparatus we call measure the intensity of fluorescence we call it as fluorometer, and the technique used to determine the fluorescence intensity as a function of concentration of the substance we call it as fluorometry. சரி, அப்போ 2 டேர்ம் புது டேர்ம் என்னெல்லாம்? ஒன்று ஃப்ளூரோமீட்டர்னா என்னென்னா, அந்த ஃப்ளூரோசன்ஸோட இன்டென்சிட்டியை மெஷர் பண்ணுற அந்த அப்பேரட்டஸோட பேர் என்ன? ஃப்ளூரோமீட்டர், ஃப்ளூரிமெட்ரி மீட்டர். அந்த டெக்னிக் என்னென்னா, ஃப்ளூரோசன் இன்டென்சிட்டியை பேஸ் பண்ணி நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். அண்ட் தட் மெத்தடாலஜி வி கால் இட் as fluorimetry. And we are going to see today only fluorimetry, the principle behind fluorimetry, the instrumentation as well as working. Is it okay? So first I'll say the principle behind fluorimetry. So we have studied Beer-Lambert's law, and that gives the correlation for this, or that forms a principle for this fluorometry. So a linear relationship between the concentration of the substance and intensity of the fluorescent radiation has been developed on the basis of Beer-Lambert's law. And the correlation is nothing but F is equal to 2.303 K I0 epsilon CL. K I0 epsilon CL, where F is the intensity of the fluorescence radiation. F is the intensity of the fluorescence radiation. K is the fraction of incident light absorbed. I0 is the intensity of the incident light. Epsilon is the absorption constant, and C is the concentration of the fluorescent substance, and L is the length of the cell path, or we can say thickness of the solution in centimeter. So this is the principle behind fluorimetry. So principle is nothing but it's a linear relationship we have between concentration and intensity of radiation, fluorescent radiation, developed by on the basis of Beer-Lambert's law, and the correlation is F is equal to 2.303 K I0 epsilon CL,
where F is the intensity of the fluorescent radiation, K fraction of incident light absorbed, I0 is the intensity of light, epsilon is absorption constant called molar extension coefficient, C is concentration of the fluorescent substance, and L is the length of the cell path, or simply we can say it is thickness of the solution in centimeters. So this is something about the principle behind fluorimetry. And now we can see the instrumentation. So coming to the instrumentation, we have a light source which is nothing but a mercury vapor lamp is used as a light source. Fluorometry light source என்னது mercury vapor lamp. இதில் வந்து ரெண்டு filter இருக்குது. One is said to be the primary filter and second one we call it as secondary filter. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா mercury lamp பார்த்தீங்கன்னா mercury vapor lamp gives a light source. It's a combination of UV as well as visible light. ரெண்டு லைட்டையும் கம்பைன் பண்ணி யார் கொடுப்பான்னா mercury lamp கொடுக்கும். அதுதான் நமக்கு லைட் சோர்ஸாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஃப்ளூரிமெட்ரி அப்பாரட்டஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். சரியாம்மா? ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஃபில்டர் என்ன பர்பஸ்க்கு வேண்டி யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது வந்து விசிபிள் லைட் ப்ரைமரி எக்ஸைட்டேஷன் ஃபில்டர் நம்ம சொல்லுவோம். அது என்ன பர்பஸ்க்கு வேண்டி யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது வந்து விசிபிள் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துட்டு யாரை மட்டும் உள்ளே பெர்மிட் பண்ணணும்னா யூவி ரேடியேஷனை மட்டும் பெர்மிட் பண்ணும். Is it okay? So that's the purpose of primary filter. So primary working அப்போ அது எதுக்கு அப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன். சரியா? ஸோ ரேடியேஷன் சோர்ஸ் நமக்கு யாருன்னா mercury vapor lamp. எதுக்கு mercury vapor lamp வச்சுருக்கோன்னா அது மிக்சர் ஆஃப் யூவி அண்ட் விசிபிள் லைட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கும். சரியா? அடுத்து இருக்குது இட்ஸ் நத்திங் பட் we have two filters. One is called as excitation filter, another one is called as fluorescent filter or secondary filter. Primary filter அப்புறம் வந்து secondary filter. Primary filter என்ன பண்ணுன்னா ரேடியேஷன் சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஏன்னா மிக்சர் ஆஃப் யூவி அண்ட் விசிபிள் லைட் இருக்கும். விசிபிள் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அது வழியை எதை பாஸ் பண்ண விடும்னா யூவி லைட்டை வெளில போகிறதுக்கு வந்து பெர்மிட் பண்ணும். சரியா? ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஃபில்டர் என்ன செகண்டரி ஃபில்டர். செகண்டரி ஃபில்டரோட பர்பஸ் என்னென்னா யூவி லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு விசிபிள் லைட்டை வந்து பெர்மிட் பண்ணும். விசிபிள் லைட்டை வந்து டிடெக்டரில் போய் விழுறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும். யார்? செகண்டரி ஃபில்டர். அப்புறம் டிடெக்டர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பர்பஸ் ஆஃப் டிடெக்டர் இஸ் டு கன்வெர்ட் லைட் இன்டு கரண்ட். அப்புறம் ரெக்கார்டர் வந்து gives the intensity of the current. Intensity of current வந்து ரெக்கார்டர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் யர் fluorimetry. ஸோ காம்பனன்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கும், ஒரு எக்ஸைட்டேஷன் ஃபில்டர், இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரைமரி ஃபில்டர். என்ன பர்பஸ்க்குன்னா அப்சார்ப்ஸ் விசிபிள் லைட் அண்ட் அலவுஸ் யூவி ரேடியேஷன் டு பாஸ் த்ரூ இட். அதுக்கு அடுத்து ஒரு கியூவர்ட் இருக்கும், அதில் கொடுக்கல சாம்பிள் ஹோல்டர் இருக்கும். தென் வி ஹாவ் அ செகண்டரி ஃபில்டர். செகண்டரி ஃபில்டர் என்ன பர்பஸ்க்குனாமா யூவி லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு விசிபிள் லைட்டை மட்டும் அலோவ் பண்ணும். இதில் டிடெக்டரில் போய் விழுறதுக்கு. அந்த பர்பஸ் ஆஃப் தி டிடெக்டர் இஸ் டு கன்வெர்ட் லைட் எனர்ஜி இன்டு current. அதான் டிடெக்டரோட பர்பஸ். தென் ஃப்ரம் த டிடெக்டர் த கரண்ட் இஸ் intensity of the current is recorded in the recorder, and from the intensity of the light we can find the concentration of the solution. So this is a purpose of fluorimetry instrumentation. Is it okay? So I'll say you see the picture, I'll say the components here. ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா லேம்ப் கொடுத்துருக்கேன். லேம்ப் என்னது? இட்ஸ் நத்திங் பட் mercury vapor lamp. mercury vapor lamp நமக்கு என்ன கொடுக்கும்னா இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் யூவி as well as விசிபிள் லைட் வந்து ரேடியேஷன் சோர்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ரேடியேஷன் சோர்ஸ் வந்து மிக்சர் ஆஃப் யூவி அண்ட் விசிபிள் லைட் நமக்கு தேவை, அது பாஸ் பண்ணும். எக்ஸைட்டேஷன் ஃபில்டர் தான் ப்ரைமரி ஃபில்டர். அதோட ஜாப் என்னன்னா அது வந்து விசிபிள் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அது வழியே யாரை போக விடும்னா யூவி லைட்டை அது வழியே பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணும். ஸோ உன்னோட சாம்பிள் ஹோல்டரில் நம்மளோட சாம்பிள் நம்ம வச்சுருப்போம். அதில் போய் உன்னோட சாம்பிளில் போய் விழும். யார்? யூவி லைட்டு போய் விழும். ஸோ லைட்டு போய் விழுந்தோன்னே அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கு தேவையான லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு மீதி லைட்டை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும். இஸ் இட் ஓகே? ஐல் ரிப்பீட். ஸோ இப்போ எக்ஸைட்டேஷன் ஃபில்டர் என்ன பண்ணுன்னா விசிபிள் லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு யூவி லைட்டை வந்து பெர்மிட் பண்ணும்.
சரியா? ஸோ இந்த யூவி லைட் எங்கே போய் விழும்னா நம்மளோட சாம்பிள் கியூவட் இருக்குல்ல, அந்த சாம்பிள் ஹோல்டரில் சாம்பிள் இருக்கும், அதில் போய் யூவி லைட் விழும். ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அதோட கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான லைட்டை வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கும். எடுத்துகிட்டு அது சும்மா இருக்காது, ரிமைனிங் லைட்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும். அதை நம்ம கண்டுக்க மாட்டோம், ஏன்னா இங்கே டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ்க்கு எந்த இதுவும் தேவையில்லை. பழைய ஃபினாமினா கலரிமெட்ரி, ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரிலாம் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இங்கே வந்து தேவையில்லை. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த அப்சார்ப்டு லைட் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். திருப்பி அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்ப அந்த லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணும். இட் கம்ஸ் டு தி கிரவுண்ட் ஸ்டேட். ஸோ இட் எமிட்ஸ் தி லைட். ஸோ அதில் வர்ற லைட்டில் யூவி லைட்டை வந்து இந்த செகண்டரி ஃபில்டர், அடுத்த ஒரு ஃபில்டர் இருக்குல்ல, தட் ஃபில்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ளூரசன்ட் ஃபில்டர். ஃப்ளூரசன்ட் ஃபில்டர் என்ன பண்ணுன்னா அதில் வர்ற யூவி லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு விசிபிள் லைட்டை மட்டும் பர்மிட் பண்ணும். That's a purpose of the secondary filter or fluorescence filter. அது என்ன பண்ணும், உனக்கு அந்த லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு சாம்பிள் வந்து அப்சர்வ்ட் லைட்டை கொண்டு போய் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது லைட் எமிட். ஸோ லைட் வந்துட்டுருக்கும். அந்த வர்ற லைட்டில் வந்து யூவி லைட் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளூரசன்ட் ஃபில்டர் செகண்டரி ஃபில்டர் வந்து ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு விசிபிள் லைட்டை மட்டும் பர்மிட் பண்ணும். இஸ் இட் ஓகே? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டர் மற்ற இதிலெல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்கும். சாம்பிள் ஹோல்டருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம டிடெக்டரை வச்சுருப்போம். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அதுக்கு தேவையான லைட்டை அதை அப்சர்வ் பண்ணும், மீதி லைட்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த டிடெக்டர் இஸ் அட் 90 டிகிரி ஆஃப் தி சாம்பிள் ஹோல்டர். சாம்பிள் ஹோல்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டர் வந்து 90 டிகிரியில் சென்டிகிரேடில் இருக்குது. ஏன் 90 டிகிரியில் நம்ம வச்சுருக்குறோன்னா டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டும் உன்னோட அந்த ஃப்ளூரசன்ட் லைட்டும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா மிக்ஸ் ஆகக்கூடாது. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டிடெக்டரை வந்து 90 டிகிரியில் வச்சுருக்கோம். இஸ் இட் ஓகே? 180 வச்சோன்னா டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டும் அதுலேருந்து வந்து என்ன பண்ணோன்னா தேர் வில் பி இன்டர்ஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட் as well as தி ஃப்ளூரசன்ட் லைட். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இதில் வைக்கக்கூடிய டிடெக்டரை வந்து 90 டிகிரிஸில் வச்சுருப்பாங்க, 180 வைக்க மாட்டாங்க. இட் இஸ் கெப்ட் இட் 90 degree. ஸோ டு அவாய்ட் என்ன பர்பஸ்க்கு வேண்டினா இட்ஸ் நத்திங் பட் அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டும் ஃப்ளூரசன்ட் லைட்டும் நமக்கு நடக்கக்கூடாது. அதுக்கு வேண்டி டிடெக்டரை வந்து 90 டிகிரியில் வச்சுருப்பாங்க. தென் த light falls on the detector and the detector converts the light into current, and finally the recorder records the intensity of the light. Is it okay? So I'll repeat the working once again using this apparatus setup. So முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா we have a radiation source, and the radiation source is nothing but mercury vapor lamp is used as a radiation source. You take notes please. So mercury vapor lamp is used as a radiation source. ஸோ அது என்ன ஆகும்னா ரேடியேஷன் சோர்ஸை mercury vapor lamp நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது என்ன கொடுக்கும்னா உனக்கு ஒரு மிக்சர் ஆஃப் விசிபிள் as well as யூவி லைட் வந்து கொடுக்கும். அது எங்கே போய் விழும்னா ரேடியேஷன் சோர்ஸ்லேருந்து இட் ஃபால்ஸ் ஆன் தி எக்ஸைட்டேஷன் ஃபில்டர். எக்ஸைட்டேஷன் ஃபில்டர் என்ன பண்ணுன்னா அப்சார்ப்ஸ் த விசிபிள் லைட் அண்ட் பெர்மிட்ஸ் ஒன்லி தி யூவி ரேடியேஷன் டு பாஸ் த்ரூ. ஸோ அது எங்கே போய் விழும்னா யூவி லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் தி சாம்பிள். அந்த கியூவட்டில் சாம்பிள் இருக்கும். ஸோ சாம்பிள் ஹோல்டரில் சாம்பிள் இருக்கும். அந்த சாம்பிளில் போய் அந்த லைட்டு போய் விழும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுன்னா சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான லைட் அதை அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துடும், மீதி லைட்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும். நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸை பற்றி பேசவே மாட்டோம், இட்ஸ் நாட் நீடட் ஃபார் அஸ். இப்போ ஃப்ளூரோமெட்ரியில் ஃப்ளூரசன்ஸ் தான் நம்ம பார்ப்போம், சரியாப்பா? ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும்னா அந்த அப்சர்வ் பண்ண லைட்டை அதை எடுத்துகிட்டு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். திருப்பி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வரும்போது இட் எமிட்ஸ் ஃப்ளூரசன்ஸ், இட் கிவ்ஸ் அவுட் விசிபிள் லைட். அது வந்து we call the phenomena as fluorescence. that's the basics for this principle. ஸோ அது எமிட் பண்ணும். அடுத்த ஃபில்டர் என்ன பண்ணுன்னா இட் அப்சார்ப்ஸ் a visible light and permits only the visible light to pass through. அதான் fluorescent filter அல்லது இட்ஸ் கால்ட் a secondary filter. திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டர் எல்லா apparatus பழையதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா 180 டிகிரியில் வச்சுருப்போம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரியில் வச்சுருக்கீங்க. எதுக்கு 90ல் வச்சுருக்கீங்கன்னா the purpose is mainly if you are keeping in 90, what happens there is 180ல வச்சோன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் நடக்கும். என்ன இன்டிஃபரன்ஸ்னா அந்த லைட்டு அதை அப்சர்வ் பண்ண லைட்டு போக மீதி லைட் வரலாம், டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டும் அப்புறம் ஃப்ளூரசன்ட் ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளூரசன்ட் லைட்டும் அதில் போய் மர்ஜ் ஆகும். ஸோ ரெண்டு பேரும் மர்ஜ் ஆகும்போது உனக்கு டிடெக்டரில் கரெக்டான இது வந்து கிடைக்காது. there will be a wrong answer will be coming there. So to avoid that the detector is kept at 90 degree of the sample holder.
So only the fluorescent light falls on the detector. So now the purpose of the detector is convert the light source into current. திருப்பி it falls on the recorder. So recorder என்ன பண்ணுனா intensity of the light வந்து measure பண்ணும். It's clear? So finally I'll go with the wordings of the record. So first one is light from mercury vapor lamp is passed through the primary filter. அடுத்து என்னது primary filter selects a monochromatic UV radiation. நான் சொல்லிட்டது என்ன purposeக்குன்னு. The UV radiation is then passed through the sample and the secondary filter absorbs UV radiation but transmits only fluorescent radiation, and this is received by the photocell, which is said to be the detector, and the output of the photocell is current is measured by the galvanometer, that is said to be our recorder. Is it okay? So this is something about the thing. You can write with the explanation what I have given with the diagram. That will be easy and understandable for you. Is it okay? So we can have a short recap of the thing what you have seen for today's class. So things we have seen for today's class is just fluorometry. Fluorimetry is we have seen the process of fluorescence, then example for fluorescent substance, principle behind fluorimetry, then instrumentation, then components, as well as finally the working of fluorimetry. I think you are able to understand the class. Thank you for listening. Continue studying. Thank you, ma.